So in this question, we are going to discuss matching the label from P to U with the given list. P make the may PU labels tika match karanne na puthi me list dila thina ewath ekka. First one, we have given P as can be used to properly view an HTML file. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ P වලදී අහනවා HTML ගොනුවකින් ලැබෙන වෙබ් පිටුව ප්‍රදර්ශනය කිරීමට භාවිතා කළ හැක කියලා. එහෙනම් මේකෙදි මේ කතා කරන කිසියම් යෙදුම් මෘදුකාංගයක් ගැන. පළවෙනි එක. So we have to first understand that this asks about an application software. එතකොට අපි මේ යෙදුම් මෘදුකාංග ගැන ගත්තොත් පොතේ තියෙන මේක යෙදුම් මෘදුකාංග දෙකයි මේ ලිස්ට් එකේ. එකක් notepad අනික web browser කියන web අතිරික්සෝ කියන එක තමයි තියෙන්නේ. So we have only two application software here. We have Notepad and web browser. So which means the answer should be either one of this. So the answer for P is then we know this should be web browser, right? We have to say this is web browser. ඇත්තටම අපි මේ browser එකක් පාවිච්චි කරන්නේ මේ HTML files view කරන්න තමයි. Right. Then Q identifies a file on web uniquely. web පිටුවක් අනන්‍යව හඳුනා ගන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොකක්දයි කියලා යහන්නේ. ඒත් මේ හැම web පිටුවකටම වෙන වෙනම අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. කිසිම වෙලාවක web පිටු දෙකක් එකම නමකින් තියෙන්න බෑ. හරි? So for every web, whatever the files in it, you have to have a unique identifier. So unique identifier is the web address. අපි මේ අනන්‍යව හඳුනාගන්නේ web ලිපිනේ කියලා තමයි කියන්නේ. So in this case, in web ලිපිනේ කියන අපි තවත් එකක් තමයි මේ URL නේද? ඒ URL කියන එක තමයි Q වලට උත්තරේ වෙන්න ඕනේ. So the answer for Q is URL. Anyways, මම මේ පුතාලත් එක්ක මම මේක ෂෙයා කරා කලින් පුතාලා හැමෝටම මේක හම්බුණා නේද? කාට හරි හම්බුණා එහෙම නැත්නම් මේක සේව් කරගත්තේ නැති කවුරු හරි ඉන්නවනම් මට chat එකේ දාන්න. මම මේ paper එකම ඔයාලට ෂෙයා කරලා තියෙන්නේ කලින්. මේ තමයි අපේ 2021 අවුරුද්දේ ඒ කියන්නේ කලින් අවුරුද්දේ පුතාලට අපි O level විභාගෙට යන්න කලින් දුන්නු paper එක. Right. Then let's move to R is used to create a dynamic website. ගතික වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කිරීම භාවිත වෙන පරිගණක භාෂාවක කියලා තියෙනවා. ඒතර මේ පරිගණක භාෂාවක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එකයි මේකෙදි බලන්න ඕනේ. ඒතර මේකේ තියෙනවා පරිගණක භාෂාවන් දෙකක් HTML සහ PHP කියන එක. එතකොට අපි තීරණය කරන්න ඕනේ HTML ද PHP ද කියන මේක අපි කාම කතා කරපු නැති කොටසක්. So these used to create a dynamic website. Basically, it lasts about a programming language. So there are only two programming languages are here, HTML and PHP. එතකොට මෙතනදී HTML කියලා කියන්නේ මතක තියාගන්න අපි ඉස්සරහට මේ ගැන කතා කරනවා වැඩි දුර පුතේ. HTML කියලා කියන්නේ hypertext markup language කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි වෙබ් පිටුවක් ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියලා අපිට මේ භාෂාව පාවිච්චි කරලා ලියන්න පුළුවන්. මේක ලියන කිසියම් වෙබ් අඩවියක් අපි නිර්මාණය කරොත් ඒක වෙනස් නොවන එකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි අපි උදාහරණයක් විදිහට ක්‍රික් ඉන්ෆෝ වගේ ක්‍රිකට් ගැන වගේ තියෙන වෙබ් අඩවියක් හදන්න ගියොත් ක්‍රිකට් මැච් එකක් කියන වෙලාවට ඒ මොහොතේ මේක වෙනස් වෙන විදිහට අපි නිර්මාණය කරන්නේ. ඒ වගේ වෙබ් අඩවියකට අපි කියනවා ගතික වෙබ් අඩවියක් කියලා. So whenever you have to have a web page for, let's say, cricket tournament like Crick Info, then we have to have a, we have to have a, what do you call it? We have to have a web page which dynamically changes. So then we have to use PHP. So the answer for the R is PHP. This part we have not discussed in the class yet. So we will discuss anyways.
ඊළඟ එක විද්‍යුත් තැපැල් හුවමාරුවට භාවිතා වන නියමාවලියක is used to send and receive emails. So we are asking for a protocol here. So when we ask the protocol, so what are the protocols we have here? We have HTTP, FTP, SMTP. So those are the protocols we have. නියමාවලින් ගත්තොත් මේක නියමාවලින් තියෙන තුනයි HTTP කියන එක. අපි ඒක ගැන කතා කරොත් HTML පිටු එහා මෙහා කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ. FTP කියන එක file transfer protocol. ඒ කියලා කියන්නේ files එහා මෙහා කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ. SMTP අපි ඊයේ කතා කරා මේ small mail transfer protocol. ඒ කියලා කියන්නේ විද්‍යුත් තැපැල් එහා මෙහා කරන්න තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. So for S it should be SMTP. We call it අපි කියන එකට SMTP කියලා. Simple mail transfer. Then T සේවාදායක පරිගණකයේ සිට සේවාලාභී පරිගණකයට ගොනු යැවීම සඳහා සහ ලබා ගැනීමට පාවිච්චි කරනවා කියලා කියනවා. So you use to send and receive files from server to a client. So file transfer නමින්ම කියවෙනවා file එහා මෙහා යනවා කියන එක. So that means it should be FTP. එහෙනම් T වලට එන්න ඕනේ. So the T should be FTP. මේ files transfer protocol කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය අන්තර්ජාලයේදී විශාල ගොඩ එහා මෙහා කරනවා කියලා ගියේ ප්‍රශ්නයක් ගැන අපි කතා කරා. මෙගාබයිට් 200ක වගේ ෆයිල් එකක් එහා මෙහා යවන්න උනොත් ඒක අපි කතා කරා ඊමේල් එකේ යවන්න බෑ කියන එක. සාමාන්‍ය ඊමේල් එක සීමාවක් තියෙනවා. අපි Gmail වගේ ගත්තොත් මෙගාබයිට් 25ක් තමයි උපරිම යවන්න පුළුවන්. එතනින් එහා ෆයිල් එකක් යවනවා නම් පොතේ ඒක drive Google Drive හරි වෙන කොහරි save කරලා ඒක link එකක් විදිහට තමයි යවන්නේ. නමුත් අපිට FTP තියෙනවා file transfer protocol එක හරහා ෆයිල් එකක් අපිට එහා මෙහා යවන්න හැකියාව තියෙනවා. Right? So that's the answer for T. The last one is it's Vasam Nameki. That is a domain name. So what is a domain name? You can go back and see in the note. www can World Wide Web. It's not the domain name. That is what we call service. අපි කියනවා සේවාව කියලා. එහෙම නැත්නම් විශ්ව විසිරී වියමන කියලා කියනවා. www නෙමෙයි. Right? That's the first thing. The next .lk නෙමෙයි. මේ .lk කියන්නේ high level domain name. Domain name නෙමෙයි. කියන්නේ high level කියලා කියන්නේ ඒකේ කොටසක් ඉහළ වසම් නාමයක් කියලා අපි කියන්නේ. කොටසක් ඒ domain name කොටසක් අපිට අහන්නේ වසම් නාමයක්. So what we need is a domain name. එන වසම් නාමය කිව්වොත් මතක තියාගන්න පොතේ www වලින් පස්සේ එන්න ඕනේ gov.lk මේකේ විදිහට. So the answer for this should be gov.lk. හරි. කවුරු හරි පුතේකට මේකේ නොතේරෙන කොටසක් තිබුණා නම් මට chat එකේ කියලා එවන්න. මම නැවත පැහැදිලි කරන්න. If you didn't understand anything that I have discussed here, let me know. I will repeat. Okay, right. So having said that, right. So let me send you the paper again. Those who didn't have the paper, I'm sending the paper again in the WhatsApp. Okay. හරි. ඕගොල්ලන්ට හම්බෙච්ච නැති අයට මම මේක නැවත සැරයක් paper එකේ එවනවා. මතක තියාගෙන copy එකක් තියාගන්න පොතේ. මෙහෙමයි ඔයාලට ඒක මේක හම්බුනේ නැති වුණොත් මතක් කරලා මට කියන්න මම අය පාරක් කියවනවා. ඒ හින්දා ඒක බය වෙන්න එපා. අනික ඒක එහෙම කියන්න ලැජ්ජ වෙන්න නැතිපා. කියන්නේ ෆයිල් පේපර් එක නෑ කියන එක කියන්නේ ඉතින්. නැත්නම් මොකද කරන්නේ? right.
Okay. හොඳයි ඒක අහපු එක මම ඒක හැමෝටම නැවත දාන පොතේ කොපි එකක් තියාගන්න පුළුවන් නම් print out එකක් ගන්න. මොකද මේ පේපර් එක වට මොඩල් පේපර් එකක් නිසා දිගටම විභාගයට යනකම්ම මේක තියාගන්න. ඕගොල්ලන්ටත් අපි අලුත් පේපර් එකක් හදනවා මතක තියාගන්න. ඕගොල්ලන්ටත් මේ වගේම මේ මොඩල් පේපර් එකක් පුතේ හම් වෙනවා විභාගේ කිට්ටුවේදී. අපි කතා වුණා මේ ඉරිදා දවසේ මේ වෙලාවේ දිගටම අපි ප්‍රශ්න කතා කරනවා කියන එක. මේකේ තව දෙයක් මට කියන්න ඕනේ පුතේ ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නයක් විස්තර කරන්න ඕන නම් මට ඒක කලින් දවසේ බලලා තියන්න. ඒ කියන්නේ සෙනසුරාදා හවස වගේ වුණා මේ ප්‍රශ්න ඩිස්කස් කරන්න කියලා මට ඒක ගන්න පුළුවන්. ඒක මතක තියාගන්න. මේක එහෙම මේකම කරනවා කියන එක නැහැ. අපි ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ ප්‍රශ්න තමයි මේකෙදි ප්‍රධාන වශයෙන් ඩිස්කස් කරන්නේ. ඒක නිසා ඕගොල්ලන්ට ඕනෑම ගැටලු සහගත තැන අපිට මෙතනදී කතා බහ කරන්න හැකියාව තියෙනවා. Right? So remember that anything you can discuss it here and you can suggest some papers, you can share me some papers. So WhatsApp me whatever the questions that you want to discuss in this session. Right. Okay. So having said that, let's move to another. අමතක වෙන කලින් මම paper එක දාලා ඉන්න. Give me a second. I'm trying to locate the paper. So in this one, we are going to talk about the answer for the model paper 2022, which is given for the O-level exam for 2021. So this is question number 1, part 8. මේ පුතේ 2021 O-level විභාගය යන අයට හදපු පේපර් එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ 8 වෙනි කොටස අපිට ව්‍යාජකේතයක් දීලා තියෙනවා. පළමු ප්‍රතිදාන දෙක සහ අවසාන ප්‍රතිදාන දෙක අහනවා. So we have asked to find out the first two outputs and the last two outputs. Strategy එක තමයි අපි පොඩි table එකක් අපි traces කියලා කියනවා මේකට. මේ table එකේ අපි වට ගන්න මේ විචල්්‍ය වල අගයන් ප්‍රතිදානය මෙන්න මේ ටික අපි හොයලා බලනවා. එතකොට මේකෙදි අපි බලන්න යන්නේ මොකද වෙන්නේ කියන එක. So in this one we will tabulate how many times this loop repeats, the value of sums, the value of n, and also the output. Let's start. Initially, that means before we move on to while loop, initial value is sum is 0 and n is 1. ආරම්භයේදී පුතේ අපි මේ ලූප් එක ඇතුළට යන්න කලින් එකතුව බිඳුවයි n වලගේ එකයි. Now we have a while loop. While loop එකක් තියෙනවා. What we are going to check is whether n is less than or equal 10. Right? N is 1. So when you check whether n is 1 is less than or equal to 10, it's true, right? අපි check කරාම 1 10ට වඩා කුඩාද? Oh. So this will start the first loop. පළවෙනි වටේ ආරම්භ වෙනවා. Then we are going to add sum and n together. අපි sum එකයි n එකයි එකතු කරනවා. sum එකයි n එකයි කියලා කියන්නේ 0.1යි. එකතු කරලා නැවතත් sum එකට දැම්මොත් now the new sum is 1. And then we are going to display the sum. Okay, first output is 1. Then n we increase by 2. අපි n වලගේ දෙකෙන් වැඩි කරනවා. So the next n becomes 3. So when you come here, again you move to this place. So this time n is 3. 3, is it less than 10?
3 10ට වඩා අඩුද? ඔව්. So this will start the second loop. දෙවෙනි වටේ ආරම්භ වෙනවා. Now we'll add sum and n together. The new sum is 4. අලුත් sum එක 4ක් වෙනවා. 1 3 1 3. Then you display the sum. The second output is 4. So the answer for the first one, when you know the first two outputs, now we know the answer 1 and 4. Then we add 2 to n. අපි දෙකක් එකතු කරොත් now n is 5. Again you check whether 5 is less than or equal to 10. 5 10ට කුඩා හෝ සමානද කියලා බැලුවා. Yes. We'll start third time. So when you add these two, this becomes 9. Now you display 9. Then when you add 2, so this becomes 7. උඩට යනවා 7 10ට වඩා 7. Is it less than or equal to 10? Yes. It will start the fourth loop. Right? Then we add sum and n. අපි sum එකයි n එකයි එකතු කරනවා. So this becomes 16. 16යි. Then we display 16. Then n plus 2. Enter දෙකක් එකතු කරා කියලා this becomes 9. ආපහු උඩට යනවා 9. Is it less than or equal to 10? Yes, it is. So this is the fifth loop. Asani loop එක. Then we will add sum and n. Sum එක එකතු කරනවා. We'll get 25. 25. Display sum. We'll get 25. Then n plus 2. This becomes 11. Right? Make equal half. Next time 11. Is it less than or equal to? No. Right? That's the end. So the outputs, the first two outputs are 1 and 4. The last two outputs are 16 and 25. පළවෙනි දෙක 1යි 4යි. අවසාන දෙක 16යි 25 කියලා එනවා. Yes, Tivanka sent an answers. Check the last one, but first one is correct. Yonal sent me the complete answer. Good. And I think you can figure out what the output is. Okay, good.
Right. Next question, we'll discuss question number 6, part 2. Hi, Devini කොටසට යන්න පුතේ. So in here, we are going to discuss when a person visiting pahanaonline.lk website, what is happening, the steps, right? We have to rearrange in a correct order. අපිට මේ පහන online එකට log වෙනකොට ඒ එන ක්‍රියාවලිය නිවැරදි පිළිවෙලට සකස් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. Okay, so let's start. Send me the answers. So when you're visiting a web page, what is the first step? Yes, what is the first step? Is it A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, F වලින් ඉස්සෙල්ලම මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? AF වලින් එන්න ඕනේ. එතකොට කෝකද ඉස්සෙල්ලම වෙන්න ඕනේ කියලා මම අහන්නේ. ඔව් පළවෙනි එක වෙන්න ඕනේ. අපි ඉස්සෙල්ලම what is the first step? We have to open a web browser, right? Then we have to type the URL. මුලින්ම කරන්න ඕනේ web අතිරුක්ෂරන් අපිට යන්න ඕන තැන type කරන්න. So the first one is this, right? So let me say F, right? I'll put the values here. So the first one should be F, isn't it? F තමයි වෙන්න ඕන. Browser open kara type kara. Then what will happen? Once you open a browser, we want to connect to the computer where the web page is. අපිට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ පුතේ මේ web පිටුව තියෙන පරිගණකයට. But only thing is computers does not understand the URLs. පරිගණකය දන්නේ නැහැ මොකද්ද මේ තියෙන URL එක මේ තියෙන web ලිපිනේ මොකද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. So what it only understand is the IP addresses. එයා අඳුරන්නේ IP addresses විතරයි. එහෙනම් අපි ඊළඟට කරන්න ඕන දේ තමයි මේ දීලා තියෙන web අඩවියට අදාළව IP ලිපිනේ ඒ පරිගණකය මේකට අදාළ ඒ web පිටුව තියෙන පරිගණකයට අදාළ IP ලිපිනේ හොයනවා. So the next thing what we need to do, we have to get the IP address of the computer. So that means A. නේ web අඩවියට අදාළව IP ලිපිනේ ගන්න නම් මොන සර්වර් එකකට කියලාද අපි කිව්වේ? DNS server. හරි? එතන ලියවෙන්න ඕනේ DNS server කියලා සිංහල මීඩියම් එකේ එතන DNS කියන එක මම අතින් හරියට ලියවිලා නැහැ. Now we got the IP address. දැන් අපිට IP address එක තියෙනවා. What is next? The next one is DNS server gives back the IP address. අපිට DNS server එක IP ලිපිනේ ලබා දෙනවා. So that means B. DNS server එක අපිට IP address එක ලබා දෙනවා. ඕන් අද අපි ඒක දන්නවා. What is next then? The IP ලිපිනේ තියෙනවා නම් අපිට web අතිරික්ෂයට පුළුවන් ඒ අදාළ පරිගණකයට සම්බන්ධ වෙන්න.
එනිසා වෙබ් අතිරික්ෂව IP ලිපිනය ඒ වෙබ් සේවාදායක පරිගණකයට සම්බන්ධතාවයක් ඉල්ලනවා. So it will request, the browser request connect into the web server with IP address. Right? So that is D. අපේ D තමයි එන්න ඕන. Then what? Right? Web server with IP address returns the website data. එන අදාළ පරිගණකයට සම්බන්ධ වෙනවා. ඒකේ තියෙන වෙබ් පිටුවට අදාළ අපිට තොරතුරු ටික ලැබෙනවා. So that should be E. IP ලිපිනේ සහිත වෙබ් පරිගණකයේ වෙබ් අඩ විදත් HTML ප්‍රවාහයක් ලබා දෙයි. So web server with IP address returns the website data. So that is the next one. So that is E. So A, B, yes, C, D, E, F. So we have left with C. අන්තිම එක ගත්තොත් වෙබ් අතිරික්ෂව මතින් වෙබ් අඩවිය දර්ශනය කරනවා, වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඩිස්ප්ලේ කරනවා වෙබ්සයිට් එකේ. ඔක තමයි හරි උත්තරේ එන්නේ. මට හරි උත්තරේ වල තිබ්බත් දුලින, යොනාල්, කලින්දු සහ තිවාංක කියන කට්ටිය. Good. Right. හොඳයි. අපි ඊළඟට කතා බහ කරන්න යනවා. Right. තවත් මේකටම අදාළ ප්‍රශ්නයක්. අවශ්‍ය කට්ටිය පොතේ මේක සටහන් කරගන්න. මේකෙදි මම ඊයේ දවසේදී කතා කරද්දී කිව්ව පොතේ මේ ප්‍රොටෝකෝල් එහෙම නැත්නම් නියමාවලි ගත්තාම ඒක ඉවර වෙන්නේ P ප්‍රොටෝකෝල් P වලින්. මම කිව්වා අන්තිමටම P ඉවර වෙන එක බැලුවනම් හරි කියලා. මේකෙදී අපි මේ පිළිතුර වෙන්නේ FTP, HTTP, SMTP සහ TCP/IP කියන FTP කියලා කියන්නේ file transfer protocol. ඒ කියන්නේ අපි අන්තර්ජාලය තුල ෆයිල් හුමාරු කරන්න පාවිච්චි කරන නියමාවලිය, the protocol we use to transfer files. HTTP, hypertext transfer protocol, මේ වෙබ් පිටු එහා මෙහා ගෙනියන්න හුමාරු කරගන්න අපි භාවිතා කරන නියමාවලිය තමයි HTTP. So this is the protocol we use to transfer websites, web pages. ඊළඟට SMTP, small mail transfer protocol. email අපිට හුමාරු කරගන්න පාවිච්චි කරන නියමාවලිය තමයි SMTP කියලා කියන්නේ. So this is we call it simple mail transfer protocol. We will use this protocol to send and receive emails. The last one, TCP/IP, which we use the two protocols in the internet. අපි TCP/IP කියන protocol දෙක නියමාවලි දෙක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ අන්තර්ජාලය තුලදී. So that is the correct answer. So in this question, we were discussing which of the following statement is false on the internet related
This HTML document is called a web page. That is a correct statement. The internet is a network of computer networks. That is also correct. They said the term internet is coming from interconnected network, which is true. Then a web page can contain multimedia content. Yes, of course, in a web page, we can have images, text, videos, audio, and so on. The incorrect one is the internet and www are the same. No, a World Wide Web is a part of the internet and it's a service within the internet. And this is the place where you have the HTML documents or the document content. මේ ප්‍රශ්නයේදී අපිට කරන්න තියෙන වැරදි ප්‍රකාශනය තෝරන්න වෙබ් පිටුවක් කියලා කියන්නේ HTML ලේඛනයක් තමයි ඒක හරි අන්තර්ජාලය කියලා කියන්නේ ජාලාතර ජාලයක් ඒකත් හරි වෙබ් පිටුවක බහුමාධ්‍ය අඩංගුයි පුතේ අපි දන්නවා වීඩියෝ ඔඩියෝ ඇනිමේෂන්ස් මේ ඕන එකක් තියෙන්න පුළුවන් වැරදි එක තමයි අන්තර්ජාලය සහ වර්ල්ඩ් වයිඩ් වෙබ් දෙකම එකයි කියන එක වර්ල්ඩ් වයිඩ් වෙබ් කියලා කියන්නේ අන්තර්ජාලය තුල පවතින සේවාවක්. Okay, so let's move to the next one. මේකේ දීලා තියෙන පුතේ Pascal code එකක්. පුතේ මට කෝල් එකක් ආවා උනේ එකයි. right. හොඳයි අපි මේ කතා කරමින් හිටියේ නම්බර්ස් දෙකක් තියලා තියෙනවා. පළවෙනි නම්බර එක 10යි දෙවෙනි නම්බර එක 20යි. මේක if statement එක selection එකක්. අපි බලනවා number 1 is it greater than number 2? number 1 කියන එක දෙකට වඩා විශාලද 10 20ට වඩා විශාලද නැහැ. එහෙනම් අපි යන්නේ else part එකට. we print number 1. That means it should be 10. 10 තමයි පිළිතුර වෙන්න ඕනේ. මේකේ තරම්ම අමාරු ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. right. මේ ප්‍රශ්නේ දීලා තියෙන්නේ Pascal code එකක්. මේ Pascal code එකේ තියෙන x සමානයි 10යි. ඊළඟ selection එකක් තියෙනවා 10 10ට වඩා කුඩාද 10 පුතේ 10ට කුඩා නැහැ. නැහැ කිව්වම අපි else part එකට එන්නේ. else part එකට ආවහම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා x වලට අපි දෙකක් එකතු කරලා තියෙනවා. So we add 2 to x, x10. එහෙනම් 10ට දෙකක් එකතු වුනහම 12යි. ඒක තමයි display වෙන්නේ. So the correct answer is 12. This is an easy one, isn't it? Right? Marks මෙතන 50ක් කියලා තියලා තියෙනවා. and අපි check කරන marks 50ට වඩා වැඩිද? 50 50ට වඩා වැඩිද? නැහැ. එහෙනම් yes part එකට එනවා. And it will print fail. The fail කියන එක තමයි මේකේ පුතේ answer එක වෙන්න ඕනේ. So in this question asks what is the protocol part of the URL. So here is a URL is given. So we know couple of things. අපි මේකේ කොටස් කීපයක්ම කතා පහ කරා. මේකේ protocol part එක වෙන්නේ පුතේ මෙන්න මේ HTTP කියන එක මේකට තමයි protocol එක. එහෙම නැත්නම් hyper transfer text protocol කියලා එන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් එහාට ගියාට පස්සේ HTTP මේක මෙතෙන් මේක යන්න පුළුවන්. අපේ domain name එක වෙන්නේ මෙන්න මේ කොටස moodle.scnet.lk කියන එක. මේක path එක මොකද්ද තියෙන folder එක සහ මේක තමයි අපේ HTML file එක එහෙම නැත්නම් resource එක වෙන්නේ.
මම හිතන්නේ අපි මේ ගැන අපි පැහැදිලිව කතා කරා. ඒ නිසා මේක බහුතරයකට අමාරු ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. So in this, it asks what is the final value of Pascal expression 18 to 8 mod 3 plus 1, right? So in this particular case, so let's continue the discussion. So in this case, we are given a Pascal expression and it's asked us to final value. අපිට උත්තරේ අහනවා මොකද්ද මේකේ අන්තිම අවසානයේ කියලා. මතක තියාගන්න ඕනේ පොතේ මේ ප්‍රමුඛතාවයක් කියලා එකක් තියෙනවා. So we have precedence. When you have multiplication, mod operation, plus operation. So multiplication and mods, you have basically the same precedence. Plus is a lower precedence. අපිට ප්‍රමුඛතාවය ගත්තොත් ගුණිතය mod operation එක කියන එක ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේකේ දෙවෙනි පියවර වෙන්නේ 8 වරක් 8 ගත්තාම 64යි mod 3යි ධන 1යි. mod operator එක මතක නම් mod කියලා කියන්නේ බෙදලා ඉතිරි වෙන අගය කියන එක. 64 3ෙන් බෙදලා ඉතිරි වෙන අගය. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්න 63යි මේක ඉතිරි එකක් එන්නේ. So 1යි 1 ධන 1. 1 ධන 1 කියලා කියන්නේ උතේ 2 කියලා උත්තරේ ඉන්න ඕනේ. 2 තමයි මේකේ හරි ආන්සර් එක වෙන්නේ. right හොඳයි. ඔව්. ඔගෙම හරි පුතේ. නම්බර එක 2යි. දෙක බෙදනවා දෙකෙන් ඉතිරිය රිමේන්ඩ් එක කියනවා. දෙකෙන් බෙදලා ඉතිරියගේ බිඳුවයි. ඒ කියන්නේ බිඳුවයි නා රිමේන්ඩ් එක අපි print කරනවා even තමයි පිළිතුර වෙන්නේ. Let's start. X කියන එක 10යි. හරි? මේකේ තියෙන x කියන එක 10යි. අපි බලනවා 10 එකට වඩා විශාල හෝ සමානයි. ඔව්. විශාල හෝ සමානයි. ඊට පස්සේ අහනවා ඒ කියන්නේ මේක ඇතුළට යන්නේ මෙතෙන්ට යන්නේ. අපි ඊළඟට අහනවා 10ට වඩා කුඩාද? නැහැ කිව්වහම පොතේ මේකෙන් කෙලින්ම ඉවත් වෙනවා. හරි? අය මේ else part එකට යන්නේ නැහනේ. වෙන්නේ පොතේ එක්කෝ if එකෙන් මේ part එකට එනවා නැත්නම් මේ part එකට. මේකෙදි මෙතෙන්ට ආවේ. දැන් මෙතන මොනවද වෙන්නේ නැති නිසා මේක කෙලින්ම මෙතන ඉවත් වෙනවා. එහෙනම් ඉවත් වුණා කියන්නේ x වල කිසිම වෙනසක් නැහැ. x වලගේ කෙලින්ම 10යි. එහෙනම් මේක 10 print කරන්න ඕන. ඕක තමයි හරි උත්තරේ වෙන්නේ. හරි. ඒ නිසා 10 තමයි මේකේ නිවැරදි පිළිතුර විදිහට අපිට සලකන්නේ. මේක දීලා තිබුණේ 2 to 5. ඒ කියන්නේ 2 3 4 5 සියල්ලම පුතේ එනවා. ඒක නිසා මේක හැමෝගෙම උත්තරේ ලේසි ප්‍රශ්නයක්. හොඳයි. එහෙනම් මෙතනින් පුතේ අපි අදට නතර කරනවා. ලබන සතියේ මොනොත් ෆිසිකල් ක්ලාසස් තියෙනවා. ජිම් ප්‍රැක්ටිකල්ස් කරන්න පුළුවන්. මොකද අපි මුල ටික කරපු නිසා පළවෙනි එතනින් ඉඳන් පටන් ගන්න පුළුවන්. මම ලැබ් ෂෙඩියුල් එක දාන්න. ටයිම් එකත් එක්ක මම ෆ්‍රී අවේලබල් එක කියන්න. ඒ අනුව පුතාලා ඉන්න ප්‍රැක්ටිකල්ස් අපි ලබන සතියේ පටන් ගන්න.